Hi everyone. In this video we are going to continue magnetic effect of electric current physics part of previous year question paper of class 10th science. So in the previous video we have already completed question number 1 to 13. Now we are going to continue from question number 14. How do you trace the magnetic field lines around a bar magnet using a compass needle? Explain, write the properties of magnetic field lines. So two questions are there. Now let us answer both the questions. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ take a small compass, take a small compass, that is compass needle. Take a small compass and a bar magnet, place a magnet. So this is a bar magnet and you place this bar magnet on a sheet of white paper, fixed on a drawing board. So this is the first step we have to follow. Then coming to the second step, step number 2, place the compass near the north pole. That means you have to place here near the north pole of the magnet. Mark the position of two ends of the needle. This is the second step. So compass ಅನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಇಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೀಡಲ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸು. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಡೆಡ್ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡು ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೌತ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಈ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಮೂವ್ ದ ನೀಡಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ such that the south pole occupies the position previously occupied by North Pole. Okay, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. In this way, step by step, till we reach the south pole of a magnet, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ, ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ on the paper
on the paper by a smooth curve. This represents magnetic field. This represents magnetic field line. So like this we have to do it. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ, ಸೊ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So like this the magnetic field lines will move. The magnetic field line around a bar magnet will look like this. It will be like this. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 14th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಅದರೊಳಗೆ ಅವನು ಕೇಳಿಯೇನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ and emerges from north pole and merges at south pole outside the magnet. This is the first property. Second property, magnetic field lines are continuous closed loop. Continuous closed loop. This is the second property. Then the third property, magnetic field lines never intersect each other. Magnetic field line strength will be more at the poles, than at the center. So these are the four properties that you can write. So now let us move for the question number 15. So question number 15 ಏನಿದೆ? Observe the diagram. The magnetic poles represented P and Q respectively are. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಪೋಲು, ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಮರ್ಜ್ ಆಗೋಂತಹ ಪೋಲ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಕೂಡ ಸೌತ್ ಪೋಲೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೌತ್ ಪೋಲೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, for 15th question, the right answer is option A, that is both P and Q are south poles. Now let us move for the next question. State any two measures to avoid overloading in domestic circuit. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ too many appliances to a single socket. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್. ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ವೈರು ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರೆದೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
So avoid live wire comes in contact with neutral wire. So this is the answer for 16th one. Now let us move for the 17th question. So 17th question givagana. So observe the given diagram. So this is the diagram given. Explain the experiment related to this diagram. What conclusion can be drawn from this experiment ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. This is Faraday's experiment. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. So arrangements are made as shown in the figure, that is the ends of the copper wire. The ends of the copper wire are connected to a galvanometer. Is connected to a galvanometer. Next, the north pole of bar magnet, north pole of the bar magnet in a north pole, the north pole of bar magnet is moved inside the coil, so north pole ನೋಡಿ, north pole of the bar magnet ನ ಒಳಗಡೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. North pole of the magnet is moved inside the coil. The needle of, observe the needle of the galvanometer. The needle of the galvanometer shows momentary deflection, shows momentary deflection in one direction. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, when the north pole of the magnet is withdrawn. ಈಗ ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. when the north pole of the magnet is withdrawn from the coil ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ. the needle of the galvanometer is deflected in the opposite direction. So opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, in the opposite direction. So this is second step. Then the third one, when the magnet is held stationary, magnet ನ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. when the magnet is held stationary inside the coil, the deflection of the galvanometer deflects. The deflection of the galvanometer, when the magnet is held stationary inside the coil, the deflection of the galvanometer is not observed. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಕಾಯಿಲು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆದಾಗ there will be no deflection in the pointer of the galvanometer. Then the fourth point is, when the magnet is moved with the greater force inside the coil, galvanometer shows
galvanometer shows greater deflection. Galvanometer shows greater deflection and when the magnet is moved with smaller force, the galvanometer shows smaller deflection. So this is what we have to observe in this experiment, and in that one only he asked what is the conclusion anta keliyane. Now let us write the conclusion for this experiment. So conclusion anta bandaga, so let us write the three conclusion. Modane conclusion ಗೆ ಬರೋಣ. Motion of the magnet with respect to the coil produces an induced current in the circuit. So this is the first conclusion. Second conclusion is ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು there should be a relative motion between coil and magnet. Either you have to move the coil by keeping magnet stationary, or by keeping the coil stationary we have to move the magnet. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, the direction of induced current. So current na direction it depends upon the direction of the induced current depends on the direction of magnetic field. So this is the second one. Then the third conclusion is the ಎಷ್ಟು current induce ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the amount of induced current ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. The amount of current induced is directly proportional to the force with which the magnet is moved into or withdrawn from the coil. So these are the three conclusions. So conclusion ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, there is a relative motion between magnet and the coil which induces current. The direction of induced current depends upon the direction of the magnetic field. The amount of current induced is directly proportional to the force which the magnet is moved inside or withdrawn from coil. So this is the answer for 17th one. Now let us move for the 18th question. That is, in Fleming's left hand rule, the middle finger indicates the direction of. So left hand rule nalli middle finger it indicates the direction of, that is electric current. Fleming's left hand rule alva. In Fleming's left hand rule the direction middle finger ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it indicates the direction of electric current. So for 18th question the right answer is option C, that is electric current.
Now let us move for the 19th one. The function of electric generator is to convert mechanical energy into electrical energy. For 19th question, the option is D. Now let us move for the 20th question. So 20th question, no, DC generator works on the principle. ಅದು ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ electromagnetic induction. So for 20th question, the right option is option A. So 20th option A, electromagnetic induction. Next, 21st. A safety device used to protect the electrical circuit and electrical appliances is option B, fuse. So fuse is a safety device. For 21st question, option B is the answer. Now let us move for the 22nd question. In Fleming's right hand rule, the middle finger indicates the direction of the dash ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವ ಕರೆಂಟು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 22nd ಕ್ವಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Now let us move for the 23rd question. So the 23rd question is a rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes once in each anta kottiyane. It changes once in each of revolution. So the 23rd question, the right answer is option C. Now let us move for the 24th question. Which of the following is not a property of magnetic line? So magnetic lines na property yaudalla andre magnetic field lines are denser near pole anta ideyala, it is not a property. It is the pole strength will be magnetic field strength will be more at the poles. It is not a property. For 24th, A is the answer. Now let us move for 25th. The device that works on the principle of electromagnetic induction is electric generator. So for 25th, the answer is A. Now let us move for the 26th question. So 26th a rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of that induced current changes once in each. Already repeat agide. So it changes once in each of revolution. So the answer for 26th is option C. Now let us move for 27th question. So 27th question, the magnetic field lines inside a solenoid are in the form of parallel straight line. The reason for this is the magnetic field inside the solenoid is uniform. So the right answer for 27th is option B, uniform. So now let us move for 28. The device that converts electrical energy into mechanical energy is option D, electric motor. So for 28th question, the right answer is option D, that is electric motor. Now let us move for the 29th question. Again it is a repeated question. Which of the following is not a property of magnetic field lines? So idike answer magnetic field lines are denser near the poles anta idiyalla. So option A is the answer. Now let us move for the 30th question. So 30th question enide, in Fleming's right hand rule, the middle finger indicates the direction of. So idu kuda it is a repeated question. So middle finger ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ electric current induced in a conductor. So for 30th question, the right answer is option A. Now let us move for the 31st question. So 31st question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So a device that reverses the direction of flow of current in an electric circuit ಅಂತಾನೆ, it is option B, commutator or split ring commutator. So for 31st, option B is the right answer. Now let us move for the 32nd question. So the function of fuse in an electric circuit is that. So fuse in a kelsa enu anta keliyane, to protect the electrical appliances. It is the right answer. For 32nd, the right answer is option D.
Now let us move for 33rd question. So 33rd question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು very important question. It may be asked in this examination. How does overloading and short circuit occur in an electric circuit? Explain what is the function of fuse during this situation. So ಈ question mostly the expected question for this examination. So please concentrate on this question. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ಡಸ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು, ಸೊ it occurs when live wire comes in contact with the neutral wire. When live wire comes in contact with the neutral wire. So this is overloading. So overloading ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. So now let us write what is the reason for overloading. So what is the reason for overloading ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು connecting too many appliances to a single socket. This is the first reason. And the second reason is that when insulation of wires is damaged. So live wire ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರಿನ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು. ಮೂರನೇದು ಸಡನ್ ಹೈಕ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಡನ್ ಹೈಕ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದು ಮೂರನೇ ರೀಸನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ರೀಸನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮೇ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನೇನು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? So during overloading the current in the circuit abruptly increases. This leads to short circuit. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಗಿನ್ನ ಕರೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಸೊ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದನ್ನು ಈಗೂ ಬರಿಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು, ಆರ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೈ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದ ಜೌಲ್ ಈಟಿಂಗ್ that takes place in the fuse melts it breaks the circuit and prevent
and prevents the appliances from damage. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. Magnetic field lines are continuous closed loop. And the third one is magnetic field lines never intersect each other. And the fourth one is magnetic field lines strength will be more at the poles than at the center. So these are the four properties of magnetic field lines. Now let us move for question number 34. So 34th ge hogana. So 34th ali explain Faraday's experiment that of magnet and a coil. State electromagnetic induction with the help of this experiment. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ 17th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 17th ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 34th ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. 34th ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ EMI ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದ phenomenon in which magnetic field line linked with the coil changes induces current, and this phenomenon is called electromagnetic induction. So in experiment already explained in 17th question. So ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. So now next let us move for that is 34th question. State the Fleming's right hand rule. How can we increase the amount of electric current produced in electric generator? Write any two difference between electric generator and electric motor. So now let us answer this question. ಸೊ ಮೊದಲು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ಬರೆದುಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ hold your right hand such that the thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular to each other, such that thumb indicates the direction of motion of the coil or conductor, then forefinger indicates the direction of magnetic field, and the third one is middle finger. The middle finger indicates the direction of induced current. So this is Fleming's right hand rule. Now let us move for the next question. How can we increase the amount of electric current produced in an electric generator? ಸೊ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ the number of turns of the coil. By increasing the number of turns of the coil, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು by increasing the strength of the magnet. By these two ways we can increase the current induced in the coil. Now let us move for what are the differences between generator and motor. So now let us list the difference between generator and motor. First difference is generator converts mechanical energy into electrical energy. Then motor, it converts electrical energy into mechanical energy. So this is the first difference. Second one is generator
To know the direction, Fleming's right hand rule is used. To know the direction, Fleming's right hand rule is used. Next ಈ ಕಡೆ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿ to know the direction, we have to use Fleming's left hand rule. Therefore, Fleming's right hand rule is called generator rule. Fleming's left hand rule is called motor rule. So these are the two differences between generator and motor. Now let us move for 36th question. So 36th question ಏನಿದೆ? So he has given 37th question, magnetic field lines do not intersect each other. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Now let us answer for the 36th question. Why the magnetic field line never intersect each other? Because at the point of intersection, there will be two directions, which is not possible. Now let us move for 37th question. So 37th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. What are the functions of earth wire? ಒಂದನೇ question. ಎರಡನೇದು, it is necessary to connect electrical appliances having metallic body to the earth wire in domestic electric circuit. Why? Explain. So now let us answer the 37th question. What are the functions of earth wire ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. So functions of earth wire ನ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲನೇ function, so it is a safety device. So it is a safety measure ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. So earth wire is a safety measure for appliances having metallic body. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು, it provides a low resistance path for current. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಎನಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ in the appliances, keeps its potential to that of the earth, and the user may not get a severe electric shock. So these are the main function of earth wire. Next, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. It is necessary to connect the electrical appliances having metal body to the earth ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು, ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬರೆದು
ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿನ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎನಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಸರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಿವಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 37th ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಆ 37th ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎ ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಡಿ ಸಿ. ಸೊ current flows in both the direction. Current flows in both the direction. Current flows only in one direction. This is the first difference. Second is, it is easily available. It is easily available. This side, it is not easily available. It is not easily available. Then the third one, voltage can be varied. Voltage can be varied. We can increase or decrease the voltage. Illi voltage cannot be varied. Voltage cannot be varied. So these are the differences between alternating current and direct current. So 38th question, draw the diagram of a simple electric motor and label split ring anta ide. So last question of previous year question paper of magnetic effect of electric current andre, so list the properties of magnetic field due to the flow of electric current in a solenoid. Then what are the two methods to increase the magnetic field in a solenoid? So these are the two questions that let us answer these two questions now. So first, list the properties of magnetic field due to the flow of current in a solenoid anta ide. So let us write the first property. So the magnetic field line pattern will be similar to magnetic field line of a bar magnet. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನಿನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ inside a solenoid will be parallel and uniform. So this is the second property. Next, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, what are the two methods of increasing magnetic field in a solenoid? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ the number of turns of the coil. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ we can increase the magnetic field. ಎರಡನೇದು, by increasing the current flowing through the solenoid. ಕರೆಂಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು.
So these are the two methods that you can use to increase the magnetic field strength of a solenoid. So by this we have successfully completed all the questions related to previous year question paper of magnetic effect of electric current of class 10th science. So in the next video we are going to answer for previous year question paper of heredity and evolution. Thank you for watching my YouTube channel. Still those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who are already subscribed, watch my videos, like my videos, and please share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you for your great support. Thank you.